pia kwa hali ya utendakazi katika kampuni hiyo, na vilevile kuzindua baadhi ya huduma kutoka Safaricom ambayo imeweza kuwafaidi Wakenya mbalimbali, na vilevile juhudi zake za kujaribu kuinua na kuimarisha maisha ya Wakenya mashinani. Wengi wanasema kwamba Bob Kolimo ameonekana kila mahali akiwa yule Mkenya amejaribu kujifahamisha na yule Wanjiku kutoka kule mtaani, na sio mtu mwenye hadhi yake kuweza kujiweka katika sehemu ya juu katika jamii, na atakumbukwa na wengi kwa hakika yale aliyoweza kuwatendea Wakenya kwa ujumla, na nafasi aliyoshikilia katika kampuni ya Safaricom na kuweza kuipeleka kampuni hiyo mbele katika kuweza kuwahudumia Wakenya. Na kwa hakika uliposema kwamba hapo awali ni kwamba hivi leo katika kaunti ya Mombasa wanazindua usajili wa vyeti vya kuzaliwa katika juhudi za kuweza kuangazia matatizo ambayo yamekuwa kiwakumba wakazi wa Mombasa, wazazi na vile wanafunzi. Kumbuka ni shughuli ambayo itaendelea kwa siku 30, na kulingana na kamishna wa kaunti hii Evans Choke amesema kwamba maafisa watakaosimamia shughuli hii wameajiriwa kutosha ili kuhakikisha kwamba katika siku 30 ambayo imeweza kutolewa itaweza kukamilika bila tashwishi lolote. Amesema kwamba changamoto ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika usajili wa vyeti vya kuzaliwa vyote vimeweza kuangaziwa kabla ya kuanza kwa zoezi hili ili kuhakikisha kwamba wakazi wote katika kaunti ya Mombasa wenye wanataka huduma za kupata vyeti hivyo wataweza kupata kwa hakika bila tashwishi yote. Lakini kwanza kabisa ningependa tu kwa kifupi kuzungumza naye kamishna wa kaunti Evans Choke atueleze ni mpango ambayo wameweka katika uzinduzi wa mradi huu na kuhakikisha kwamba Wakenya wote kutoka kaunti ya Mombasa wameweza kupata huduma. Kwanza kabisa karibu kwenye NTV Sasa, na leo tulipata taarifa za tanzia kuaga kwake Bob Kolimo. Kabla tujaweza kuzungumzia swala la leo la kuweza kuzindua usajili wa vyeti, unaweza tueleza vipi kama vitengo vya usalama ni nini hasa mtaweza kumkumbuka yule Bob Kolimo? Asante sana Bwana Mtai kwa kunikaribisha kwenye NTV. Kwanza pia nataka kupeana rambirambi zangu kwa mwenda zake Bob Kolimo. Kwa kweli Bob Kolimo ni kiongozi ambaye alisimamia shirika la Safaricom kwa muda mrefu na ameweka shirika hilo kuwa thabiti. Is one of those well managed organizations, kwa sababu watu wengi sana tunatumia Safaricom na tunafurahia huduma ya Safaricom wakati wowote tukitumia. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa mchapa kazi, kwa sababu hatujakuwa na jambo lolote la kuhusu Safaricom. Naam kabisa, hebu turejelee shughuli ya leo kwamba mtapeana siku 30 kwa wakazi hapa mjini Mombasa kuweza kuchukua vyeti vyao vya kuzaliwa. Mbona mleta mradi huu wakati huu, na mnanuiwa kupeana vyeti vingapi baada ya zoezi hili kukamilika? Asante sana. Leo tumekuwa hapa launch huduma bora, kuanzisha huduma bora ya vyeti vya kuzaliwa, yaani ile tunaita Rapid Results Initiative ya siku 30 ya kupeana vyeti vya kuzaliwa. Na tunasema ya kwamba Mombasa County sasa tumeweka maofficers wa kufanya hiyo kazi katika ofisi zetu 3. Tuko na ofisi moja hapa Bima Towers, tuko na ofisi nyingine kule Changamwe, na vile pia Huduma Center itaendelea kutekeleza hiyo kazi. Kwa hivyo tutakuwa tunafungua ofisi saa 1:30 na kisha mpaka saa 12 ndio tutaendelea kufanya hiyo kazi. Tulikuwa na changamoto hapo mbeleni kwa sababu tulikosa zile certificates, yani vitabu, lakini kwa sasa vitabu tumepokea, na nauliza wananchi wote ambaye walikuwa wameapply birth certificates zao na hawajachukua, hasa wale ambao waliapply kutoka kabla ya 30th of May, hizo certificates ziko tayari, waweze kuja wazichukue. Vile pia new applicants, wale ambao wana apply birth certificate, pia tutawahudumikia. Anaje pengine wanaokuja katika kujisajilisha upya, itachukua siku ngapi ili waweze kupata vyeti hivyo? Tumekubaliana ya kwamba within 3 days on application the certificate should be ready. So it can even be within 2 days, it can even be within 1 day depending on the workload. Lakini tuko tayari kuhudumikia kila mkazi wa Mombasa ambaye atakuja kwa ofisi hizi in the next 30 days,
tunatarajia ya kwamba tutasajili zaidi ya watu 20,000 new applicants, na tunawauliza hasa wale ambaye hawajakuja kuchukua waweze kuja kuchukua birth certificate. Na pia nichukue nafasi hii kusema si birth certificate peke yake, pia identity cards, especially Huduma Center. Pia wale ambaye hawajachukua identity cards pia wanaweza, hizo cards ziko tayari, they are supposed to collect them. Lakini kwa hii birth certificate tuko tayari kuhudumikia wananchi, na tunauliza wananchi wote ambaye wanataka hiyo huduma waweze kujitokeza. Ofisi hizo 3 watahudumikiwa na kupata birth certificate. So within the next 30 days tutafanya kazi na machief, manaibu wa machief, ma-ACC, DCCs, education, registration of persons, na vile pia registration of births and deaths, kuhakikisha ya kwamba kila mtu ambaye ameapply, kila mzazi vile pia sitaki kusikia ya kwamba mwanafunzi amefukuzwa kutoka kwa shule ya kwamba hana birth certificate. All the birth certificates will be issued immediately from now going forward. Okay, asante sana. Na mtazamaji, huyo ni Evans Ochoki ambaye ni kamishna wa kaunti ya Mombasa, akisema kwamba atashirikiana na maafisa wake, manaibu wake, machifu na hata wafanyakazi ambao wamepewa jukumu hili la kuweza kuwasajilisha wakazi wa hapa Mombasa ili waweze kupata vyeti vyao vya kuzaliwa, akisema kwamba ni shughuli ambayo itachukua siku 3. Yeyote atakayekuja hapa akitaka kusajili upya itamchukua siku 3 ili aweze kupata cheti hicho muhimu. Kumbuka kwamba vile amesema kwamba wameangazia ama wameweka kila juhudi ili kuhakikisha kwamba changamoto ambazo zimekuwa zikishuhudiwa hapo awali zitaweza kutatuliwa na kuweza kufanikisha shughuli zima. Lakini kwa sasa Salim, ningependa tu kuondoka ili hapo baadaye pengine tuungane nawe kuweza kuchukua tu maoni ya Wakenya kutoka maeneo mengine kuhusu kufariki kwake Bob Collymore. Baadhi ya wale tuliweza kuzungumza nao hapo awali walisema kwamba ni wakati ambapo serikali na wadau wote katika sekta ya afya waweze kujumuika pamoja na kuweza kuangazia swala zima la saratani, ikisemeka kwamba ni ugonjwa ambao umeweza kummaliza Bob Collymore, wakisema kwamba pengine wadau wanaosimamia sekta hiyo ya afya waungane pamoja na kuweza kupeana mwelekeo wa kuweza kuangazia ugonjwa huo wa saratani. Kwa hakika Salim, ni huzuni mno, na vile tumeweza kupokea habari kutoka viongozi wa hapa mjini Mombasa. Gavana Hassan Joho aliweza kutuma ujumbe wake na sala za rambirambi, vile akimsifia Bob Collymore kwa kuweza kuendeleza kampuni hiyo ya Safaricom na kuweza kuhusisha wakazi kwa ujumla katika kuwahudumia Wakenya kwa jumla. Sote tutazidi kumwomboleza kiongozi huyo, na kwa hakika atakumbukwa kwa kazi aliyoweza kuwatendea Wakenya. Kwa sasa Salim, usukani ni kwako. Naam, shukrani sana Kevin Mutai. Bila shaka mtazamaji, ni huzuni mkubwa sana ambao Wakenya wengi wanaendelea kutafakari. Wengi wameamkia habari hizo za kifo cha Bob Collymore. Toban Collymore alikuwa na mchango mkubwa sana chini ya uongozi wake Safaricom. Chini ya uongozi wake iliweza kugusa nyanja mbalimbali kwa ajili ya kubadilisha maisha ya Wakenya katika spoti, katika masuala ya sanaa. Lakini zaidi katika sanaa, ukiangalia Collymore akiwa na umri wa miaka 12, Nuru, alikuwa na mahaba makubwa katika sanaa. Alikuwa akifinyanga fuvu za nazi zile na akitengeneza baadhi ya urembo wa kisanaa na kuziuza katika nchi alikozaliwa, nchi ndogo ya Guyana. Na kwa sababu hiyo hata mke wake ni jina linatoka kidogo hapa, walikutana Wamboi, walikutana katika ulingo huo wa sanaa. Na kwa sasa hivi naarifiwa kwamba tunaye Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa bodi ya kusimamia masuala ya filamu humu nchini, moja kati ya bodi ambazo zinahusika sana na kujaribu kuangalia utendakazi wa wasanii pamoja na sanaa. Bwana Mutua, kama unanipata, karibu sana kwenye NTV Sasa. Asante sana Swaleh. Kama tulivyotangulia kusema, Bob Collymore alikuwa ni shakhsia ambaye alikuwa na mguso wa kipekee na wa aina yake katika masuala mengi sana, lakini sanaa ni moja kati ya mambo ambayo Collymore aliweza kuyapa kipaumbele maalum. Sijui wewe ukiwa ni moja kati ya wadau katika fani hiyo, unamzungumziaje Collymore, utamkumbuka vipi? Kwanza niruhusu toe rambirambi zangu na bodi ya Kenya Film Board na kwa jumla washikandao wote katika sekta ya filamu katika nchi ya Kenya.
niseme kwamba tumempoteza kiongozi wa maana, kiongozi ambaye alichangia kubwa sana kuleta revolution niseme katika sekta ya uimbaji, katika sekta ya mawasiliano, katika sekta ya filamu. Bob Colimo amechangia vikubwa kupitia huduma yake katika Safaricom, kwa maana amekuza ile kama zile skiza tunes ambazo zimewaletea wasanii wa nchi hii fedha nyingi sana, na amekuwa mstari wa mbele kuchangia kuhakikisha kwamba filamu na sanaa imekuzwa katika nchi ya Kenya. Ameinua wasanii wengi sana katika nchi ya Kenya, na atakumbuka juhudi zake na mchango wake mkubwa katika sekta hii. Tumempoteza kiongozi wa maana. Tunaomba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tunaitakia heri njema na faraja familia yake na kampuni ya Safaricom kwa jumla, na kwetu zote kwa niaba ya wasanii, kwa niaba ya sekta ya filamu na waimbaji, tunasema pole. Tumempoteza kiongozi wa maana na tunaomba Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Naam, shukran sana Ezekiel Mutua. Tukando na swala hilo labda la usanii, ningependa tu kukuuliza tukiangazia swala hili la saratani, kando na swala hilo la usanii, ni ugonjwa ambao umeenea humu nchini. Unaona kwamba serikali inajitahidi kuangazia swala hili? Tunaye mtu kwenye line bado? Naona ameshaondoka kwenye line, lakini kama alivyosema kukoteza tu ni kwamba Colimo amekuwa na mchango wa aina yake katika usanii. So lazima hilo ambalo ameliibua la skiza tune. Wasanii wameanza kuona matunda ya taaluma yao, matunda ya vipaji vyao, kwa sababu zamani humu nchini Kenya swala la muziki lilikuwa halilipi sana, lakini baada ya kuja Colimo na Safaricom kwa ujumla pamoja na wadau wengine, wasanii wameanza kuona kwamba kuna matumaini, kuna mwanga wa matumaini katika talanta zao, katika vipaji vyao, na kwamba wanaweza kuweka mkate wa kila siku mezani kupitia talanta zao. Naam, kweli mtazamaji, kumbuka kwamba wanahabari wetu katika maeneo tofauti tofauti. Tutaangazia tu swala hili, tutaendelea kupokea jumbe za rambirambi kutoka Wakenya kote nchini. Kumbuka pia kuna viongozi ambao wameweza kutuma risala za rambirambi kwa familia ya Bob Colimo, kwa marafiki na kadhalika. Mtazamaji, ni mambo tu ambayo tunaendelea kuangazia katika studio, na yangu sana muhimu kwa vile nina uzoefu au ninapenda mambo sana ya afya. Tunaangazia kwamba kando tu na mambo ambayo labda ameweza kuhitimu katika maisha yake, tunaona ni ugonjwa ambao umewaathiri wengi humu nchini. Mkenya pale nyumbani, kuna yule ambaye anajiuliza mbona ugonjwa huu unawafuata sana wale maskini, lakini ukiangalia vizuri sana kuna viongozi, baadhi ya viongozi humu nchini ambao tayari wameathirika na ugonjwa kama huu. Lakini mtazamaji, iwapo una swali lolote, iwapo una ujumbe wowote, maoni yako yote, tuweza kututumia hapa NTV Sasa @Salim Swaleh @Nuru_AbdulAziz, na tutaangazia tu baadhi ya jumbe hizo. Bila shaka nasikia kwamba Ezekiel Mutua amerudi tena kwenye line. Mutua, kama unanipokea, mwenzangu Nuru alikuwa anauliza swala zima hili la jinsi ugonjwa wa saratani unavyoendelea kuathiri taifa. Wengi wanajiuliza, shakhsia kama Bob na wengine ambao tumeona viongozi mbalimbali wameweza kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Mwananchi wa kawaida yule ambaye hana pengine uwezo mkubwa wa kifedha na ingiwa na wasiwasi, unadhani kwamba kuna juhudi ambazo zinafanywa au serikali kwa mfano inapaswa kufanya nini zaidi kuhakikisha kwamba tunaweza tunadhibiti ugonjwa huu, au kwa uchache tunaweza kuwa tuna matibabu ambayo ni nafuu kwa ajili ya Wakenya wa kawaida? Asante. Nadhani swala la ugonjwa wa saratani limekuwa ni changamoto kubwa katika nchi ya Kenya, na sio nchi ya Kenya tu peke yake, mbali mataifa yote duniani. Na hapa Kenya unavyojua ni kwamba serikali imefanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba katika zile Big Four agenda, ile affordable healthcare ama healthcare kwa watu wote, coverage kwa kila mtu, imeweza kufikiwa kama mojawapo ya malengo muhimu zaidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Na kwa hivyo juhudi zipo zinafanywa, na kilicho muhimu ni kwamba watu wao wanachunguzwa mapema, wananchi waweze kuwa makini, kwa maana ugonjwa huu ni pigo kubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu. Kumpoteza kiongozi kama Bob Colimo ambaye amejaribu kupewa matibabu ambayo yangefaa na ambaye amepelekwa hata nchi za nje, ni kumaanisha kwamba ugonjwa huu haubagui. Mimi mwenyewe niliweza kuathirika hivi majuzi tu nilipompoteza
uncle to my wife ambaye alikuwa mwadhiri wa chuo kikuu, na kwa hivyo haubagui, kila mmoja wetu anaadhirika kwa njia moja ama nyingine. Kilicho muhimu ni kwamba wananchi wote tuwe makini, kuchunguzwa mapema, matibabu yanapatikana japo mtu akijua hali yake mapema. Na kwa hivyo kilicho muhimu ni kushirikiana na serikali katika juhudi ya kupambana na janga hili kubwa ya ugonjwa wa saratani. Nadhani hakuna anayeweza kuepuka, lakini tukichunguzwa mapema, mtu ajue hali yake, anaweza tibiwa na anaweza shughulikiwa. Ile Big Four agenda inalenga ile healthcare, na nadhani wananchi wote wanaweza pata matibabu wakijua hali yao kwa wakati unaofaa. Shukran sana Ezekiel Mutua, afisa mkuu mtendaji katika bodi ya filamu ambayo inadhibiti masuala ya filamu humu nchini, kizungumza na sisi moja kwa moja, kizungumzia tu hisia zake kuhusiana na kifo cha Bob Collymore, afisa mkuu mtendaji wa shirika la Safaricom. Naam, Salim, leo AFCON Kenya na Senegal. Labda wewe una upande gani hapo? Unaona kama wajua Makori alisema jambo sitaki niliseme hapa hewani kwa sababu kuna wawekezaji katika mpira. Kuna wawekezaji katika mpira, lakini ni kufa kupona Makori katika swala zima hilo la AFCON huko Misri. Lakini kwa upande mwingine vile vile Makori, tunajua Collymore alikuwa na mchango mkubwa katika spoti. Utakumbuka uwanja wa Kasarani wakati ule ulikuwa na naarifiwa kwamba sasa Safaricom wanazungumza sasa hivi moja kwa moja kwa ajili ya kutoa maelezo zaidi kuhusiana na kifo cha Bob. Kwanza tusikize kabla ya kuja kwako Makori. Thank you, Steve. Thank you very much, Steve. I hope you can hear me, members of the press and everybody else. We would like to thank you very much for being able to get here this morning at such short notice. We always appreciate your great interest in this company, and it is in that context that we thought you should be the first people, so to speak, to get together with us this morning. It is a very sad day for us. It's not what we have been expecting, but we have to accept reality. And you already know, all of you, that our CEO, Bob Collymore, passed away this morning after a long fight with cancer. I'm told that the type of cancer he had is something called acute myeloid leukemia. I believe that is a cancer of the blood. You will recall we first announced that Bob had been taken ill towards the end of 2017, and that he was seeking advanced treatment in London. He was there for about 9 months, and in that time he went a series of rounds of treatment, and it seemed like the treatment had worked and worked well, and Bob was able to resume his duties in July 2018. Bob was very brave in telling you and the country what his problem was. It's not many people that reveal such personal details, but Bob did this, so you have a rough idea of what he was going through. Bob has fought this cancer with great fortitude, great courage, and with everything that he had. And all that time, he has continued, even from his bed and from his house, to give leadership to the company, for which we are truly grateful. He has been undergoing treatment here since he came from London, in different hospitals, and more recently
at the Aga Khan University Hospital. But in recent weeks, it seemed like the fight wasn't being successful, and his condition started worsening and continued to worsen until he succumbed to the cancer at his home in the early hours of today. It has been 2 years, and he was aware of what was happening to him. He was at peace, and he was ready. So when this happened, it was at home with the close members of his family. You may be aware, Bob leaves a widow, one boy, and 4 children. In addition to just his own personal family and his loved ones, Bob has, of course, left a large family, much larger, particularly of the employees, many friends and co-workers, the entire Safaricom family, which goes beyond just our employees and goes to all those with whom we have contact in a business way, and who, to a large extent, knew Bob in a very personal way. So for 9 years since he joined us, Bob has provided this company with visionary leadership. You are all aware of his zest for life and commitment to building a purpose-led organization, for which we are truly grateful, and the reason we are here today. It was sort of a constant, light-hearted statement by Bob that he didn't know how he got here, whether it was by luck or by design. That apart, his presence here was of great benefit to us, and we all are the better for it. This family, the Safaricom family, will continue to build on Bob's legacy. We will honor him by completing the work that he began and which he so passionately espoused. I shall be calling a board meeting later today in order to discuss and chart the way forward. Let me say this, that although the details of Bob's worsening condition were not always, they were private, they were not always being discussed at board level, but the board was aware that sooner or later we needed to organize succession for Bob. In any case, his contract was due to end next month. So we will be giving the way forward, hopefully later today or in the next 24 hours. I would like to assure you and members of the public and all those people that will be touched by this sad, unwelcome, and unfortunate event, that the board will be very much in touch and will stand strong behind the management
I have said before that Bob's management style was an inclusive style, so that members of the management know exactly what Bob would have expected them to do. So there won't be such a drop or a sudden loss of direction. But in any case, as I said, the board will be debating this afternoon how we continue to strengthen the leadership of this country, of this company. As to Bob's family and Bob, there will be a private interment process tomorrow, but later on in the week, hopefully Thursday or Friday, there will be a memorial service for all those who knew and cared for Bob, and more information on this will be shared through us and as well as through Bob's family. It's a difficult time for all of us. All we would request is that, like you have done before, members of the fourth estate, that you continue to be giving us your support, that you reinforce rather and encourage rather than discourage our efforts. And I would say with full confidence that you, as much as ourselves, have had tremendous benefit of association with Bob. He was open, frank, and very willing to discuss anything that you wanted clarified about this company, and it is for this reason that this company has grown and the brand has become stronger and stronger. So I'm making an appeal to you. Let us respect the family privacy and whatever would give respect to Bob's life. But let's all get and continue to be committed to the vision of this great man. Thank you. We will answer a few questions, but obviously, as you can imagine, we ourselves are coming to grips with what has happened, but we are clear that the company is in good hands and will continue to offer all the services that it's been offering to our great country. Thank you. Thank you, Chairman. As you ask your question, please mention the house you come from and address the question to the chairman or any member of the board, but we prefer if the chairman addressed most of the questions. So just lift up your hand or indicate you want the microphone. There's a question on the far side. We just... So, of course, before he passed on, Bob had mentioned to us that he's personally and passionately dedicated to helping the company go into new forays, including Ethiopia. We wanted to know how this will be moving forward. Thank you. Sorry, I didn't get... Yeah, if you could repeat the question, please. Yeah, I'm saying before he passed on, Bob had mentioned that he's passionately working on helping the company go into new forays, including Ethiopia. We wanted to see how. Well,
You know, the development and growth of the company is something that was very, very close to his heart. And he had a vision, I said earlier. He had a vision of Safaricom as a much greater, bigger company than just a domestic Kenyan company. So he was following this vision. And it's not just about Ethiopia. It's about how the company can spread outside the confines of our borders. So whatever Bob's ideas were will continue to be espoused by the board and the management. Before you take your next question, Chairman, may I invite you to just take your seat? You can take the questions from your seat. Okay, thank you. I've just come in a bit late, so I don't know whether I'm asking the obvious. What is the tentative program of events, if any? Another thing is, what I would like to mention about Bob is that he was, foremost in his mind was the Safaricom customer. In the first interview I had with him, he said that he's interested in something called the customer cycle, that until the customer is satisfied, he won't be satisfied himself. And then Bob was very concerned about diversity in the look of Safaricom, that Safaricom, in terms of staffing, had to represent the face of humanity and Kenya. What do you intend to do to reinforce such legacy? Well, that comment really more than a question. But like I said, everything that Bob espoused is going to be continued. We are aware of the environment around M-Pesa and whatever issues would be arising. But at this moment, really, let us confine ourselves to dealing with the way forward for the company as a whole, and not get too much involved into details, because those details are not purely personal Bob details. They are fully integrated into the thinking of the company and the management. Good morning. My name is Kefa Moirore, representing Radio Citizen. Yeah, my name is Kefa Moirore, representing Radio Citizen. First to Chairman, if I could get a clarification on the details for tomorrow. There's already word that it's a private cremation service. If you could clarify on that just to get it right. And then my question then would be, and I can also see the former CEO, Michael Joseph, and I know it's still early after, the news have come in, but if you put it in your own words, just what Bob was for Safaricom, because I think I've tried to go through the numbers, and the numbers are not just the telling factor. If you could put it in your own words, what Mr. Bob meant for the firm, and you could put a bit of in your own words, the feel of the same. Thank you. About tomorrow, it's still a little bit with the family at the moment. Don't forget, this happened only this morning, and we have to allow the family a bit of time in which to get to confirm fully what the arrangements are. So we're not able to give you any more details about this, but you will be informed if there is any firmness about what will happen. Once again, I'm trying to say that let's not discuss how the business will go on. As I said, the board has been aware of this situation developing, and the board is fairly clear where it wants to go in terms of the longer term care of the company and leadership of the company in the absence of Bob.
let's leave it at that. I think we all received the news with a great deal of shock about Bob's passing. You know, nobody expected this to happen so soon. Although some of us knew that Bob was ailing in recent weeks. But I think to respect his legacy of the company and what he has done in the last 9 years, Bob has taken this company from where it was when he arrived here in 2010 and took over from me. I think we have been very fortunate and lucky that Bob understood what Safaricom was all about, the DNA of Safaricom, and took it to another level. I think you've all experienced Bob, his largeness, his enthusiasm, his greatness, his affinity with people. And I think that's what has driven this company and what Bob has done for this company. I think it's too early and premature to speculate what might happen next. But I think that as a board, I think we should be confident that whoever we select to be the next leader of Safaricom would continue with that legacy. We would make sure that happens and that the DNA of Safaricom would continue. I think we all have a sense of huge shock about the sudden passing of Bob, that it suddenly happened, and we're still coming to grips with it. But I think we would ask the media to be respectful. You know, it's not time now to speculate on what might happen in the future. It's more now time to celebrate the life of Bob, the achievements that he made in Kenya, what he did for Safaricom, in a very different way to what I did, but probably in a bigger, more humane and more open way. So I think Safaricom is still a great company. It is still the greatest company in Kenya and will remain so. And we continue to see that it will grow with the team that you have already sitting here to my right. We all know what Bob's legacy is. We all know what Bob wanted. He was at peace, and I think he knew and everybody in his team knew what Bob wanted us to do going forward, and we'll continue with that ambition and with those objectives. Thank you. Okay. By the way, just in case somebody doesn't know, the members of the board that are with me here are Linda Muriuki, Michael, you know, and Rose Lugega is one of our latest acquisitions on the board. So we have pretty well the main members of the local members of the board. Thank you, Chairman. If there are no other questions, okay. Okay, my name is Brenda Kirubo from KTN News. On 23rd of May, I think that's the last time that we saw Bob issue a press briefing during the term extension. And one of the things that he emphasized on was he was pretty much keen on ensuring that Safaricom diversifies its revenue streams. What else did he say in relation to his final term that is ending next year, 2020? And now, considering that you're seeing the board was fully behind him and ensuring that his legacy lives to 8, how exactly do you plan to achieve some of his set targets? And also, I know it's really early, but do we know any of the burial plans on how it's going to pan out? Thank you. So, Chairman, before you answer that, I think we've all been in this event. Some of the questions being asked have been responded to. And this is not totally an investor briefing. I know Chairman will make his best effort to answer about Bob's plans for revenue diversification. But I would just like to invite, after Chairman's comments on this, us to close this press briefing, unless there's a unique question that has not been asked. So, Chairman, you can be brief on that one, and then we wrap it up. Thank you. I would like to add that as Michael has mentioned,
this is still very raw with all of us. We are still getting our thoughts in shape. And much as I said that we have a clear view of where we may go and how we will go, let's not try to bring the specific business issues into this today. We will keep you briefed as we make decisions at the board, and maybe it is at that time that we'll be able to answer questions about any specific areas that were of great interest and commitment to Bob or to the company. So let's keep it at the right level at this point. Yes. Okay, one last question, please. Hi, my condolences to all of you at this very difficult time. My name is Omar Mohammed. I'm from Reuters. I had a question about Bob's legacy in terms of moving forward. I just wanted to know if you could talk about what exactly would you be looking for in terms of the person who will succeed him to ensure that legacy lives on. Thank you. We'll brief you about that when we get to that point. So allow me to say thank you to Chairman Nicholas Nganga, Linda Murioki, Rose Okega, and of course Michael Joseph for making time to be here with us today. I also want to thank you all so much for taking time to be with us. As Chairman and Michael has said, it's a very difficult day for us here at Safaricom. But we also know what Bob stood for as members of staff. And as we mourn him, we'll also celebrate him in equal measure. So thank you again. Na mtazamaji, ni mwenyekiti wa Safaricom Nicholas Nganga amekuwa akiwahutubia wanahabari katika makao makuu ya Safaricom. Anahakikishia tu wateja wa Safaricom kwamba huduma za Safaricom zitaendelea vilivyo na kwamba mipango kuhusiana na mazishi ya Bob Collymore yataangaziwa haswa na familia, na kwa hivyo tusubiri tu, tutapata ujumbe baadaye. Bila shaka Nganga akizungumzia mikakati ambayo wameweka na kwamba bodi itakutana kutoa mwelekeo na mustakabali wa uongozi wa juu kabisa wa kampuni hiyo ya Safaricom. Kumbuka Bob Collymore, kwa mukhtasari tu kukumbusha mtazamaji, amefariki asubuhi ya leo akiwa na umri wa miaka 61. Alikuwa ni afisa mkuu mtendaji wa Safaricom. Bob alichukua hatamu za uongozi katika kampuni hiyo mwaka wa 2010 kutoka kwa mtangulizi wake Michael Joseph, ambaye pia ni mwanachama wa bodi hiyo ya Safaricom, na amezungumza hapo akitaja baadhi ya mambo ambayo Bob Collymore aliweza kuyafanikisha, kubwa zaidi ikiwa ni kuitoa Safaricom katika hatua ya chini na kuipeleka katika hatua ya juu. Kumbuka wakati Bob Collymore alipochukua hatamu za uongozi mwaka huu 2010, zile hisa za Safaricom zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 4 na senti 61. Kwa sasa hadi kufikia siku ya Ijumaa hisa hizo zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 28 takriban. Na mtazamaji, tunaelezwa kwamba Sharon Baranga yuko tayari katika ikulu ya Nairobi. Kumbuka kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anafaa kuwa na mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi. Naam, Sharon Baranga. Asante sana Nuru, tuko katika ikulu ya Nairobi na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amewasili hapa dakika chache zilizopita na alipokelewa na Rais Uhuru Kenyatta, na kwa sasa wako ndani ya ikulu wakifanya mazungumzo yao kabla watoke nje waje kutueleza. Na Rais Salva Kiir alipofika alipokea heshima, alipigiwa risasi 21 au kwa kimombo unaweza sema 21 gun salute, na
hata hivyo baada ya hapo alikagua gwaride kabla ya wao kuingia ndani ya ikulu. Hata hivyo maafisa wanasema kwa hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi kutoka Sudan Kusini kufika hapa kirasmi, na wanasema alifika hapa kutokana na mwaliko aliopokea kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta wakati tulipokuwa na maombi ya kitaifa mwezi wa Mei. Kwako Nuru. Shukran sana Sharon Baranga. Mtazamaji, tunaelezwa kwamba Rais Salva Kiir yuko nchini kwa ziara ya siku 2 na mazungumzo hayo haswa tunaangazia na lenga labda amani katika taifa hilo. Kenya imekuwa na nafasi kubwa na aina yake katika kufanikisha amani. Kumbuka kumekuwa na mivutano tangu mwaka 2015 katika taifa jirani la Sudan Kusini, taifa changa zaidi barani Afrika, na Kenya imekuwa na nafasi ya kipekee kujaribu kuwaleta pamoja Rais Salva Kiir na makamu wake wakati fulani, ambao kwa wakati fulani kulikuwa na mzozo na makamu wake Riek Machar. Wakawa wamekosana pakubwa na akamfuta Riek Machar, na kutoka hapo mwaka huu 2015 kukawa na mapigano ya ndani yalisababisha maelfu na maelfu ya watu kupoteza maisha, lakini mpaka kufikia makubaliano ya amani kati ya wawili hao, Kenya imekuwa na nafasi ya kipekee na aina yake, na ndio kwa sababu hiyo Salva Kiir yuko nchini kwa ajili ya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Naam, sasa tutampa nafasi Makori atueleze tu yaliyopo katika uwanja wa spoti. Nuru na Salim, kumbuka tu kwamba taarifa ya kulala katika mgongo wa dunia kwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Safaricom Mwite Bob Colimo imepokelewa kwa hisia ya majonzi tu, manake kampuni ya Safaricom imekuwa tu hata leo hii nadhamini masuala sport hapa Kenya. Siku ya Jumamosi mashindano yao ya marathon, ile full marathon ilifanyika katika mbuga ya Lewa, ikiwa kwamba ndo ya mwisho tu kufanyika kabla ya kifo cha afisa mkuu mtendaji Bob Colimo. Imekuwa ikidhamini kandanda, kuna dimba lile la Chapa Dimba na Safaricom ndo mwanzo tu limetamatika katika uwanja wa Kinoru, kaunti ya Meru. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana katika sekta spoti, na huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa sana aliyefanikisha ajenda katika upande wa michezo hapa nyumbani, ikiwa ni kiudhamini na udhamini mkubwa. Safaricom inachangia asilimia kubwa kabisa. Lakini ukiachia hayo mbali na kutoka kwa kitengo cha michezo hapa NTV, ni makiwa kwa jamaa, ndugu na marafiki, na Mwenyezi Mungu aiweke roho yake Bob Colimo mahali pema peponi. Kumbuka leo katika uwanja wa majeshi ya hewa jijini Cairo, Misri, itakuwa ni ngarambe kati ya Harambee Stars dhidi ya timu ya taifa ya Senegali, Simba wa Teranga, ambao kiukweli wanahitaji ushindi wa moja kwa moja ili waingie katika hatua ya muondoano. Simba wa Teranga hawajawahi kushinda kombe la mataifa ya Afrika, lakini mwaka 2002 waliingia katika fainali wakashindwa. Kwa hiyo kwa sasa wakiwa chini ya kocha mkuu wa Lusise na nahodha Sadio Mane wanapania makuu, alafu upande wa Harambee Stars hawajawahi kuingia katika awamu ya 16 bora tangia mashindano hayo yaasisiwe. Leo hii watakuwa na winda kuishinda hii Senegali anga kuingia moja kwa moja katika awamu ya muondoano. Iwapo watatoka sare, Harambee Stars hawatakuwa na chao, manake pia kuwania nafasi ya 3 bora katika yale mataifa ambao manne yatakuwa napokea, ya ambao yatakuwa yametia fora katika awamu ya kuingia 16 bora. Itakuwa ni jambo ambalo alitawezekana, kwa vyote wanahitaji ushindi ili kupiga hatua. Kumbuka kwamba safu ya ulinzi imekuwa ikitapatapa na kufanya masihara ya hapa na pale kuruhusu mabao. Tayari wamekusha kuruhusu mabao takriban 8, lakini Joshua Nyango, yule ni beki kisiki wa Gor Mahia, tayari amekusha kupona jeraha, yuko wima kulinda ngome ya Kenya hii leo katika mechi ambayo itakwenda pigwa katika majira ya saa 4, ikiwa ni mechi itakwenda sambamba kabisa na ile mechi nyingine ya kundi hilo la cha kati ya Taifa Stars ya Tanzania dhidi ya Algeria. Algeria tayari wamekusha kuingia katika awamu ya 16 bora. Kwa hiyo mataifa ambayo tayari yameingia 16 bora ni Misri wenyeji, ambao jana usiku pia walifanya kweli, walifunga Uganda majirani wetu hapa mabao 2-0. Mohamed Salah akifunga mkwaju wa adhabu uliokwenda skuli dakika hiyo ikiwa ni ya 36, alafu El Mohamadi nahodha akafunga bao la pili dakika 46 kabla ya awamu ya mapumziko. Kwa hiyo walidhibiti kundi la A na alama 9 kwa kushinda mechi zao.
yanayojiri katika uwanja wa michezo. Mtazamaji, tutaangazia swali letu la leo, utakumbukaje, utamkumbuka vipi afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Bob Collymore? Utamkumbuka vipi afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Bob Collymore? Mtazamaji, tuma maoni yako at NTV Sasa, at Nuru_AbdulAziz, at Salim Swaleh, na tutaweza kuangazia tu baadhi ya jumbe ambazo mtaweza kutuma katika studio zetu. Na tutaenda mapumzikoni na Salim Swaleh atarejea na mahojiano hii leo katika NTV Sasa, na unapojiunga hivi sasa ni NTV Sasa. Mtazamaji, usiende mbali, Salim Swaleh anarejea na wageni wake waweze kujadili mambo mengi, kuangazia uongozi, sera na siasa.
mwisho ya NTV Sasa. Bila shaka tunaendelea kuangazia masuala mbalimbali, lakini kikubwa zaidi tunaendelea kufuatilia msiba ambao umekumba taifa kuanzia alfajiri ya leo. Kifo cha afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Bob Collymore. Wengi walimfahamu kama Bob Collymore, lakini wengi kile ambacho hawajui ni kwamba Collymore vile vile alifahamika kama Robert William Collymore. Amefariki akiwa na miaka 61 kutokana na kile ambacho kinasemekana ni ugonjwa wa aina fulani ya saratani ya damu, na Collymore amewacha nyuma mke pamoja na watoto 4 na familia. Bila shaka Safaricom imetoa taarifa kupitia mwenyekiti wake Nicholas Ng'ang'a muda mfupi uliopita ikisema kwamba mambo mengi ambayo Collymore alikuwa ameanzisha yataendelea, lakini kwa sasa wanajaribu kuhakikisha kwamba mikakati inapangwa na tuseme ratiba kamili itatolewa kuhusiana na nini kitafuata baada ya kifo cha Bob Collymore. Na wageni wangu hapa studio nitakuwa tunaangazia kwa ufupi hilo, lakini vile vile masuala mengine katika sera, siasa na uongozi kama ilivyo ada, desturi na mazoea ya kila Jumatatu kwenye NTV Sasa. Hapa studioni na furaha na fahari kubwa kuwa naye Charles Kipkule ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pamoja naye ni Pamela Odhiambo, mwakilishi mwanamke kutoka kaunti ya Migori, na pamoja naye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi Javas Bigambo. Asanteni sana kufika. Na Javas, nitaanza na wewe. Unamkumbuka vipi Bob? Asante. Mwanzo ni jambo la kuhuzunisha sana tulipopata taarifa za kifo cha mwenda zake Bob Collymore. Ni kiongozi tajika haswa katika masuala ya kibiashara, na aliweza kukuza kampuni hiyo kwa njia ambayo hapo awali haikuwa imekusudiwa. Watu walidhani kwamba baada ya kuondoka kwake bwana Joseph kwamba pengine hakutakuwepo na mtu ambaye anaweza kuishikilia na kuikuza kampuni hiyo. Kando na hayo, ni mtu ambaye alikuwa na, katika kimombo tunaita humility. Ni mtu alikuwa mnyenyekevu sana, na alikuwa amejihusisha katika masuala ya kukuza biashara haswa ya vijana, katika masuala ya kusaidia wale ambao ni kwa mfano mayatima, wale ambao wangependa kusaidika na ile ambayo ilikuwa ni kama CSR ya kampuni hiyo. Walisaidia NGO kutokana na masuala ambayo walikuwa naifanya ya kukuza jamii. Wamekuza vijana wengi katika masuala ya biashara na masuala ya teknolojia. Kwa hivyo sitasema tu kwamba ameacha pengo, lakini atakumbukwa kama kiongozi shupavu, afisa mkuu mtendaji, lakini pia kama baba ya wengi katika kukuza wengi na biashara zao na talanta zao. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha sana. Ndipo ukiangalia tangu habari hizo ziliposemekana kwamba ameaga, kila mtu, wakubwa kwa wadogo, viongozi katika serikali, katika sekta ya kibinafsi, wameweza kuja pamoja kutuma salamu zao za rambirambi kwa familia yake. Asante sana. Mheshimiwa Pam. Asante sana Hussein. Sipendangi sana kuongea juu ya watu wakishaaga, kwa sababu naamini yale mazuri yote tuko naye kwa mtu inafaa kama inawezekana apate kujua kama ako hai na tupate kucelebrate pamoja. Lakini wacha niseme pole kwa familia yake na kwa Kenya mzima na makampuni yote za biashara. Kuna vile tumepoteza mtu. Kile naweza kukumbuka sana sana ambaye sitasahau kwa Bob Collymore ni kwamba kwa muda huu wote 9 years ambaye amekuwa akifanyia Safaricom, kuna vile kila mwaka baada ya mwaka tumeona Safaricom wakideclare na celebrate mapato na dividends ya juu sana, wakati kila kampuni hata viwanda vya serikali wanalilia kuna pesa, kuna biashara, kuna hii. Lakini ameweza kuhakikisha wamefanya biashara kwa njia ya ajabu sana. Hiyo nafikiria Wakenya wote na ulimwengu nzima watakumbuka, kwa sababu kila kampuni Kenya imekuwa ikisema hakuna pesa, hakuna biashara, hakuna mapato. Lakini Safaricom imekuwa ikipaa sana juu na juu. Kwa hivyo hiyo focus, nafikiria focus na hiyo commitment, kama sisi wote wa Kenya, kama vile nimesikia chairman akisema, kama tunataka really kuheshimu Bob Collymore, basi sisi wote kwa ile kazi yote tumepewa inafaa tuonyeshe hiyo focus na commitment, na pengine itakuwa funzo tunaweza kufaidika hata kama
hali iko ngumu kiasi gani. Asante sana Charles. Bob aliweza kuitoa Safaricom katika ngazi ya chini na kupeleka katika ngazi ya juu wakati ambapo shares za Safaricom zilikuwa shilingi 4 na senti 61. Juzi Jumaa, wakati wa kufunga biashara, shares za Safaricom zilikuwa zinakwenda kwa shilingi 28 na senti 1. Pamoja na hayo, mwaka uliopita Safaricom iliweza kuweka au kujenga faida ya shilingi bilioni 60, ikawa ni kampuni ambayo ina faida zaidi katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Hilo linakupa taswira gani ya uongozi wa juu chini ya Bob, lakini vile vile viongozi wengine hata nje ya mawanda ya kibiashara, pengine viongozi wa kisiasa nao wana lipi la kujifunza kutoka kwa Bob? Asante Salim. Ya kwanza kabla nijibu swali hilo ni kutoa risala za rambirambi kwa jamii, marafiki na pia ile community ya Safaricom kwa kumpoteza shujaa kiongozi wao Bob Collymore, na ni kuzidi kuombea na kuwapea kwamba waweze kufarijika wakati huu. Na jinsi umeuliza ni ya kwamba ukiweza kumtizama Bob Collymore na maisha yake na jinsi aliweza kuongoza shirika la Safaricom, ni kwamba mwanzo Bob Collymore hakuwa Mkenya, katika uraia wake hakuwa Mkenya, lakini katika utendakazi wake na vile alifanya kazi alionekana kama Mkenya hata kushinda Wakenya wengine ambao wanahudumia Wakenya katika nyanda hata za zile the public service. Kwa hivyo ya kwanza ule jinsi utendakazi wake ulionyesha uweledi fulani ya kwamba ukiweza kuangalia ile inaitwa growth trajectory ya Safaricom tangu aanze aingie hadi hata mwaka ambapo walikuwa wanatangaza zile faida zao, ya ukweli jinsi umesema ni kwamba imekuwa ni jambo ambalo wamekuwa wakipanda tangu aje hadi wakati huu. Inamaanisha kwamba kwanza alikuwa mtu ambaye ukiweza kusikia hata wakati ule mwenyekiti wa Safaricom alikuwa anaongea, aliweza kusema kwamba ni mtu ambaye aliweza kujipa katika hiyo shirika la Safaricom. Kwa hivyo ni hiyo commitment ambayo alikuwa nayo kwa kazi hiyo, na alipenda sana kazi yake. Na Wakenya wote, sidhani kuna Mkenya ambaye hamjui Bob Collymore. Sidhani kuna Mkenya mjui Bob Collymore. Na huyo si mtu ambaye alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya serikali, hakuomba kura, hakuwa katika siasa, hakuwa katika ulingo ile inaitwa public service, lakini alikuwa private sector. Lakini katika utendakazi wake, ule mchango wake wa kugusa maisha ya Wakenya wengi na pia mchango wa kuhudumia taifa, kwa maana Bob Collymore alikuwa pia katika ile bodi ya kutoa wasia katika ruwaza ya 2030, na pia alichaguliwa juzi katika inaitwa the National Cancer Institute. Unaona ya kwamba ni mtu ambaye hata kama alikuwa anafanya kazi katika ile private sector, kidogo alionekana kwamba ana mambo ambayo angeweza kusaidia Wakenya hata katika zile kazi ya serikali. Kwa hivyo ni mambo ambayo inaonekana ni ule msukumo ambao alikuwa nao, na ya kwamba alikuwa shujaa ama bingwa wa uongozi bora katika kufanya biashara. Ndio maana ukaona hiyo kampuni tangu aingia hadi wakati huu imekuwa ikipanda tangu siku hiyo. Jabez, inakushangaza kwamba raia wa kigeni anaweza akaja akafika nchini na akawa na mchango mkubwa kiasi kwamba umashuhuri na umaarufu wake umekuwa mkubwa kushinda hata baadhi ya mawaziri katika serikali yetu? Ni kweli kabisa na yawezekana, lakini sio kwamba kila mtu anaweza fanya kazi hivyo, kwa sababu ilivyo desturi tunajua kwamba yaeleweka kwamba kanga hazai ama hategi mayai ugenini. Lakini unapata kwamba tumepata kiongozi ambaye sio kwa tajriba tu peke yake, lakini kwa sababu pia ya maadili yake, kwa sababu ya ushupavu wake, na ule kumakinika kwake katika masuala ya biashara na utendakazi katika nyanja za kimataifa, inampatia mtu ile ruwaza na makusudio na nia pia ya kuweza kufanya kazi, kutojali asili yake, na pia inachangia pia kubwa jinsi pia mtu alivyokuzwa. Ndipo sana nilizungumzia masuala ya maadili, na alikuwa mtu mwenye uraibu sana. Kwa hivyo unapata kama iwapo tuna hata viongozi hapa Kenya wetu katika nafasi za umma ambao wana nafasi hizo, wamekula kiapo, lakini utendakazi wao hata ule ushupavu haupo. Unapata kwamba wanaingilia katika masuala ya ufisadi. Ukiangalia mwenda zake Bob hajatajwa katika kashfa yoyote, iwe ufisadi ama kadhalika. Kampuni hiyo ya Safaricom imehusishwa, iko katikati ya masuala ya finance hapa Kenya, masuala ya uchaguzi kadhalika. Na ukiangalia kampuni hiyo inagusa maisha ya kila Mkenya katika njia nyingi sana. Sasa hizo ukiangalia masuala ya mawasiliano, Safaricom ina asilimia karibu 80 tuseme
Kwa hivyo karibu kila Mkenya ameguswa kwa njia moja hadi nyingine na utendakazi wake. Na ukipata mtu ambaye anachukulia uongozi ama ushukani wa kampuni kama hiyo, inafaa ni mtu ambaye au ni mtu tofauti, mtu ambaye ana uadilifu, na mtu pia ambaye makusudio yake na hisia zake ni zipo wazi na zinaeleweka, na mtu pia ambaye anajielewa, ambaye pia zile hela, kwa mfano hiyo ni hela ya mapato ama zile hela ambazo anaziongoza katika usukani wake, zisiweze kumshangaza ama kumpotosha. Nataka tumalizie tu hili gumzo, manake kama alivyosema mwenyekiti Nicholas Ng'ang'a, ni mapema sana kuweza kuzungumzia kwa kina zaidi mengi kumhusu Bob na mipango ya maziko na mambo kama hayo. Tunaifariji familia, lakini mwisho tu Pamela, kwa sababu wewe ndio mwanasiasa pekee katika jukwaa hili, ni nini kinakosekana katika viongozi wa kisiasa tusiwe na Bob Collymore wawili, watatu, wanne, hata 100 wa kisiasa katika taifa la Kenya, tuweze kuona Kenya inafikia ufanisi mkubwa kama ufanisi ambao unashuhudiwa katika Safaricom? Asante sana. Pengine kile kinakosekana kulingana na mimi ni ile kuwa na lengo na focus. Kama mwanasiasa ambaye sasa ana hudumu katika uongozi wa kisiasa, usipochunga baada ya kuchaguliwa tu hivi, watu wale unataka kuwahudumia wanaweza kukutoa kwa reli, kwa sababu wakati una campaign unasema tutafanya hivi, nataka tuende hivi, nataka tufanye kazi hivi, lakini mara tu ukichaguliwa watu wanagadhabika ndani, wanajikusanyika, alafu wanakuja wanaanza kukufundisha, wanakuambia fanya hivi, na unaona pengine mwingine amechomeka pande hiyo. Kwa hivyo kile ningependa kusema kwa kifupi sana ni kwamba viongozi wote, hata mimi, tunapochaguliwa, tunapoenda kwa ile public service, hata kama ni waziri, inafaa tukuwe na focus. Ni ngumu kwa sababu watu wataona pengine huyu hawezi toa hii, hawezi fanya hivi vile tunaipenda. Lakini nafikiria Bob alipata kujua akifanya haki na ainue Safaricom, naye pia atainuka. Kwa hivyo pengine hiyo focus ndio inasumbua wa Kenya. Mara tu tunaongea leo tunataka kufanya hivi, kesho tumesahau jana tulisema lazima tufanye hivi. Nafikiria ukiangalia vizuri, hiyo ndio inatushinda sana kama Wakenya, kwa sababu utamaduni kama nchi, kama viongozi wa kufuatilia mambo katika masuala ambayo bila shaka yanamgusa Mkenya wa kawaida. Tunahakikisha kwamba tunafuatilia hayo mambo ili kusudi taifa liweze kuwa na mwelekeo sambamba na tuweze kuwa na Bob Collymore kama 100 ndani ya ulingo wetu wa kisiasa. Inawezekana. Unaona mtu kama Fred Matiang'i, nafikiria kuna kitu napenda juu yake. Ama tuseme mtu kama the late Muchuki, ni mtu ambaye kama angeshajua na watu wakubaliane hiki ndio tunataka kufanya, basi ataifanya, hata kama wengine wanasema hapana, sasa hatuwezi endelea namna hiyo. Kwa uongozi sana hii ya public service, kama hatuwezi kupata watu wenye wako na ujasiri ya kuendelea mbele na safari hata kama ni ngumu, tunaweza kuzamia tu hapo. Asante sana mpenzi mtazamaji, basi bila shaka ndio kama ulivyosikia tena, tunaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa zinazohusiana na kifo cha afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Bob Collymore. Wengi walimfahamu hivyo, lakini vile vile anafahamika kama Robert William Collymore, na tutakuwa tunakujuza mengi katika taarifa zetu zijazo. Kumbuka amefariki alfajiri ya leo nyumbani kwake, na taarifa imetolewa na Safaricom kuhusiana na matukio hayo, na kwamba wateja wasio na wasiwasi. Hapa katika NTV Sasa tunatoa mkono wa rambirambi kwa ndugu, jamaa, familia ya Bob Collymore hapa nchini na vile vile huko Uingereza na nyumbani kule alikozaliwa, vile vile Guyama, na pamoja na wafanyakazi wote wa Safaricom na shirika zima hilo kwa msiba huo ambao umewafika na kutofika sote. Tuingie katika masuala mengine, sera, siasa na uongozi, na leo tunataka tuangazie kwa mukhtasari sana, manake muda mwingi umekwenda tukifuatilia masuala hayo ya Bob Collymore. Tunataka tuangalie tu
Gumzo la hivi punde kabisa la kuwepo migawanyiko ndani ya serikali, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mpasuko huo unaonekana umejipenyeza hata katika baraza la mawaziri kutokana na mambo mengi tu, matukio ya hivi karibuni. Kumbuka swala zima la madai ya kuweko njama ya kumwangamiza naibu rais yameingia katika baraza la mawaziri, na duru zinatuarifu kwamba hata siku ya Alhamisi iliyopita hakukuweko na vikao vya baraza la mawaziri. Tunataka tuangalie kwa kina hilo linafanyikaje, wachambuzi wanasemaje. Tupate taarifa hii kabla ya kuendelea. Matukio ya hivi karibuni ndani ya chama cha Jubilee na serikalini kwa ujumla inazidi kuchorea taswira ya serikali moja inayozungumza lugha 100, hali inayoweza kufananishwa na kisa cha Biblia cha kusambaratika ujenzi wa mnara wa Babeli baada ya wajenzi wake kuanza kuzungumza lugha tofauti. Wasiwasi mkubwa miongoni mwa wajuzi wa mambo ni kwamba mgawanyiko huo umejipenyeza hata ndani ya baraza la mawaziri. Hatuwezi kukubali kuwa na makatibu na mawaziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta ambao wengine wameanza kuigawanya, eti kuna wale wa naibu rais na kuna wale wa rais. Wajue tumeona wengi before them, many have come and gone, many sycophants and others have come and gone. And Kenya still stands. So even after them, tutaendelea tu na itakuwa sawa. Lazima ukae chini uite kikao ya mawaziri na uwaonye waheshimu naibu ya rais William Samoei Ruto. Kuibuka madai ya kuweko njama ya kumwangamiza naibu rais, njama iliyodaiwa kuhusisha maafisa waandamizi serikalini wakiwemo mawaziri kadhaa, kumezidi kutia msumari wa moto kwenye kidonda na kuanika wazi mpasuko ulioko. It intended to portray us in a very bad light so that we look like criminals who meet to plot criminal activities against him. And it's also intended to injure our reputation. A situation like this calls for reconstitution of government. This is not a situation that can obtain, that you have cabinet behaving the way they are behaving now. Wachambuzi wengi wanaitakidi kuwa mgawanyiko ulioko ndani ya baraza la mawaziri unatokana na kuibuka makundi mawili. Moja linalounga mkono muamala wa kisiasa kati ya Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga, na jingine linalounga mkono naibu rais William Ruto. Uchunguzi wa hivi majuzi wa sakata mbalimbali za ufisadi zilizohusisha baadhi ya mawaziri umetafsiriwa katika muktadha huo, na sasa wadadisi wa kisiasa wanaona maji yamemfika shingoni Rais Kenyatta. The political establishment has been hopelessly incompetent, honestly, hopelessly incompetent. That every other big and little thing, they've mishandled it so badly that I'm not surprised that they cannot manage, they cannot manage the relations in cabinet to minimize the effect of their falling out. Lakini nini linamzuia rais kuchukua hatua za kivitendo kuzima mgawanyiko serikalini? Mkutano wa mawaziri ambao ulifaa kufanyika Alhamisi iliyopita haikufanyika, ila haijabainika iwapo swala ama madai ya kumuua naibu wa rais William Ruto yatazungumziwa katika mkutano ujao. Seth Olale, NTV, Nairobi. Naam, asante sana Seth Olale. Bila shaka taarifa hii inatukunjulia mjadala wa wazi, na namuona wakati taarifa hiyo ikiendelea Javas mdomo ulikuwa na kucheza mambo mawili. Kwanza, je, kwa mtazamo wako kama mwananchi, kama mchambuzi, maisha ya naibu rais yako hatarini mosi, lakini pili, kuna mgawanyiko ndani ya baraza la mawaziri? Mwanzo nilipoona taarifa hiyo, kilichokuja wazi kwangu na jinsi historia nchi hii na siasa zake zilivyo ni kwamba siasa za nchi hii ni sarakasi tu. Siasa za nchi hii, kwanza ukiangalia vizuri kwa kindani kabisa, nchi hii siasa zetu ni riwaya ambayo tanzu yake ni sarakasi ya mazimwi ya kisiasa. Na ukiangalia mazimwi yana ile haja na nia na tamaa ya damu na kukula, ni kama, na ukiangalia wanasiasa, kwa heshima kubwa sana hata kwa mwanasiasa ambaye na sisi hapa, ni kule kufyonza. Na ukiangalia kitu ambacho ama mnyama ambaye anataka kufyonza hana
wasiwasi na hana huruma kwa yule mnyama ambaye damu yake ndio anataka. Ukiangalia kumekuwa na taarifa za kuhitilafiana, wengine wakisema kwamba pengine matamshi ama madai haya ya kuuawa ni madai gushi ambayo hajathibitishwa. Tumeangalia kwamba inasemekana kutoka katika nyanja zingine kwamba huenda ikawa wahusika fulani ni watu ambao wanafanya kazi katika serikali, afisi za serikali ambao waliweza kutengeneza barua hiyo ambayo imetajika kwamba ilikuwa na madai hayo ya mkutano wa njama ya kumwangamiza naibu wa rais. Haya yote yanachukiza, haya yote hayafurahishi. Na ukiangalia pia jinsi ambavyo imesemekana kwamba kuna ule mgawanyiko katika baraza la mawaziri. Sasa ukiangalia, je, swala la kutekwa nyara kwa Wakenya na wanasiasa, na sasa wanasiasa wenyewe wanaanza kutekana nyara kwa sababu ya nia zao na makusudio yao, ndio sasa inachangia ile ambayo inaita riwaya yetu ya kisiasa. Na inavyosemekana na wengi ni kwamba iwapo maisha ya mheshimiwa naibu wa rais yapo hatarini, hilo ni swala ambalo ni swala muhimu sana, swala ambalo linaguzia urais na swala ambalo linaguzia pia ule umoja wetu kama taifa. Kwa sababu itawezekanaje kwamba maisha ya kiongozi, baadhi ya kiongozi mkuu katika serikali yanatishiwa kwa njia yoyote ama nyingine? Haifai maisha ya kiongozi yoyote yaweze kutishiwa kwa njia hata ile. Halafu kingine ni kwamba mheshimiwa rais ingekuwa ni vyema sana kama angejitokeza aweze kuzungumzia swala hili, sio tishio tu la katika maisha ya naibu wa rais, lakini pia ile swala ambalo sasa limeanza kusumbua fikra za Wakenya kwamba kuna mgawanyiko katika baraza la mawaziri ambalo yeye mwenyewe ndiye analiongoza. Kwa mtazamo wako kwanza, swala hili zima la kuweka migawanyiko, na wengi wanauliza kwa nini hasa rais yuko kimya? Haya yote yanajitokeza, ni mambo ambayo ni mazito, ni mambo ambayo kwa Mkenya wa kawaida yanatia wasiwasi kuhusiana na utendakazi wa serikali. Kama serikali moja, wajenzi moja wa mnara wa Babeli wameanza kuzungumza lugha 100, mnara utashindwa kukabilika. Wow. Wacha ni mshukuru mwenzangu hapa kwa kunikumbusha mambo. Ameongea mambo ya riwaya na nikakumbuka tamthilia na sijui nini. Lakini ni mambo ya huzuni kubwa kwa nchi yetu, kwa sababu nikikumbuka kulingana na katiba nayo tuongoza kwa sasa, tulisema hawa mawaziri wawekwe kando, watoke kwa watu ambao sio elected MPs or something like that. Ilikuwa iweze wafanye kazi kwa ile hali ya kujitegemea na kuhudumia tu wananchi bila kusema mimi niko mtu wa mtu fulani na vitu kama hivyo. Lakini kama vile hiyo taarifa ndio sasa inafaa tuseme tumefail. Na ni ajabu sana. Swala ni kwamba tutafanya namna gani sasa tupate administrators ambao watakuwa linked to the politics. Ukuja kwa mambo hali ilivyo katika the governing party Jubilee, mimi nashangaa. Najua kama kiongozi saa zingine sitaki sasa hivi kulaumu Rais Uhuru Kenyatta. Kwa sababu gani? Haya mambo kwanza tulisikia hiyo malalamishi, alafu kukawa na kibarua ingine kinafanya rounds in social media, ambapo mpaka saa hii haijadhibitishwa ilitoka wapi na nani alimwandika na ni kwa nini. Kwa hivyo kama kiongozi saa zingine, unajua Wakenya pia tumezoea kitu inatendeka tu kidogo, tunataka rais aseme hivi, rais aseme hivi, but kuna vitu vingine saa zingine inafaa mtu angalie kwa makini, ajue ni nini anaiongelesha. Haya ni madai ambayo ni mazito, kama kuna njama ya kujia hayo. Na nataka niseme hivi, hata siku hiyo wakati hiyo kilio ilitoka ya kutaka kumwangamisha deputy president, hata tulikuwa tuna imagine angetoa taarifa kirasmi ambayo mpaka saa hii haijatokea. Kwa hivyo nafikiria
tuko na idara ya uchunguzi, na hiyo idara ya uchunguzi mpaka saa hii hawajatuambia wamechunguza nini. Ni mambo nzito. Maisha ya kila Mkenya ni important. Tunataka rais wetu aishi, deputy yake aishi, mimi niishi, Atieno wote na Wanjiku wote, kila mtu tunatakia kila laheri. Hatutaki mtu akufe. Kifo ni uchungu. Hakuna level mtu anaweza kufa unasema huyo angekufa tu. No. Kwa hivyo kama kuna madai kama haya, ukweli wa mambo ni kwamba inafaa idhibitishwe. Kwa sababu kule mwenye ametoa madai lazima ameinformiwa na mtu, at least apeane some lead information ya kutusaidia kama Wakenya. Na vile alikuwa anasema mambo ya riwaya na sarakazi. Kutoa tu vitisho alafu we cannot verify it. Wakati nilikuwa mchanga tena nikasoma, kulikuwa na kijiji kingine, kulikuwa na kijana anaenda kuchunga ng'ombe ama whatever, kondoo. Alafu kwa sababu alikuwa lonely huko jangwani, alishinda akisema simba ndio hiyo. Wakazi wanatoka kuua simba, hakuna simba. Mwishowe simba ikatokea siku moja. Na sasa wakazi wakasema hiyo ni hiyo sarakazi yake tu. Kwa hivyo mimi ningependa kama hii mambo ni kweli, inafaa ichunguzwe. Lakini pia kama ni sarakazi, it will be very unfortunate from that level. Kwa kuofisha wa Kenya, no, hiyo is not accepted. Charles. Yeah, Salim, jambo hili ukiweza kufikiria kwamba tumefika, siasa zetu zimefika ile level ambayo usalama na maisha ya kiongozi ambaye iko katika ile level ya deputy president wa taifa wa Kenya anaweza kutishia maisha yake, si jambo la kufanyia mzaha. Na nadhani ya kwamba lile jambo ukiweza kuiangalia kwa ujumla ni ya kwamba lile jambo ambalo linakosekana katika uongozi wetu, na ni jambo ambalo ulimuuliza mheshimiwa mwanzo ya kwamba ni nini linakosekana katika serikali yetu. Kwa nini hatuna colimos wengi katika serikali? Hatuna nidhamu. Na pia kuna yale mambo ukiweza kuangalia, Kiingereza wanaita statecraft. Naona ni ya kwamba ni ile uweledi wa kuweza kushughulikia mambo ya taifa, kuongoza taifa. Kuna mambo ambayo ikiweza kuchipuka, sio maneno ambayo yanaweza kutupa tu kwa raia na kusema kwamba leo maisha ya naibu wa rais iko katika hatarini, na kesho unamwona waziri ndio anakimbia anaita ile press briefing, anaongea na anatupa cheche kali ambazo anamrushia mkubwa wake katika baraza la mawaziri. Jambo ambalo naona ni kwanza ni kwamba hiyo statecraft inakosekana katika uongozi wetu wakati huu. Ya kwamba ruhusu nimalize. Ya kwamba jambo kama hilo si jambo ambalo linafaa kuchukuliwa na mzaha, na kwamba naibu wa rais alipopata ile information ya kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika, hakuja kuitisha ile kikao cha wanahabari kusema kwamba maisha yangu iko hatarini. Aliweza, inasemekana ya kwamba alipeana ripoti katika zile taasisi ambazo zinashughulikia mambo kama haya. Ingefanyika bila kuweza kuzua ile tuangalie pengine kiuhalisia. Tuangalie katika uhalisia. Wengi wanasema mtu wa hadhi ya naibu rais ni the second most powerful person hapa nchini. Kwamba yeye katika uwezo wake ule ambao anao kikatiba na hata kisiasa, alikuwa na uwezo pengine wa kuwaita wale mawaziri hata bila kwenda, kabla ya kufika hata hatua ya kwenda kwenye DCI. Unahisi kuna kitu ambacho kama akieleweki? Haifai kwa hivyo, maana tuko na taasisi ambayo inaitwa DCI, Directorate of Criminal Investigation. Kazi yao ni kuchunguza na kuweza kujua nini ambayo inafanyika, kujua ukweli ama uongo wake. Hawa ni mawaziri wa serikali, hawa ni wadogo wako, ndio ni mtu nje. Lakini angeanza kuwaita bila kuhusisha zile taasisi za kiusalama, ingekuwa ni makosa, kwa sababu unaita mtu unamwambia nimesikia kuna jambo linafanyika hivi na hivi, and then what from there? Kutoka hapo, jambo nzuri ambalo linafaa lifanyike ni kwamba husisha taasisi ambazo zimetengwa kufanya kazi hiyo, na hiyo ndio mkondo ambao jambo hili lilikuwa nafaa lifuate hadi mwisho. Lile jambo kidogo ambalo naona limekosekana katika jambo hili ni kwamba mwanzo kidogo, masiku kadhaa, miezi michache iliyopita, tulikuwa tunaona hii jambo ya mambo ya vita dhidi ya ufisadi ikiendelea. Tulikuwa tunamwona ule mkuu wa hiyo kitengo cha ya DCI akiweza kuongea, akiweza kupeana media briefings, na hata kuna wakati alitoa statement akasema kwamba ninaomba Wakenya waache kuzungumzia na waache kucirculate hii information hadi sisi tuweze kukamilisha uchunguzi wetu. Jambo kama hili ambalo linagusia maisha
na usalama wa deputy president, ingekuwa bora yeye pia aje aongee, na hata kama ingewezekana wale mawaziri hawangekubaliwa kuongea na media wakati ule walitoka pale kwa DCI, kwa maana sasa imeleta mgawanyiko, imeleta taharuki, imezua cheche nyingi ambazo hazipo zinafaa zije wakati huo. Wangeacha uchunguzi uendelee, na kama ni kweli ya kwamba jambo kama hili, mimi nadhani ya kwamba haiwezi kufika wakati mawaziri watatu na wale PSS kadhaa wanaweza waitwe pale DCI bila rais kujua. Kwa hivyo ni jambo ambalo lingefanyika katika hiyo level, waweze kufika ambapo kama hata wangetaka kuwajulisha wa Kenya, ifike mahali ambapo kuna ile inaitwa classified information. Sio ya kwamba ndio tuko katika ile demokrasia, lakini sio kutupa kila information nje pale. Kuna kitu kinaitwa political statement. Kwamba kiongozi wa nchi kuna madai katika DCI kuhusiana na kuhatarishwa kwa maisha ya naibu wake. Ndio maana nikaongea mwanzo nikasema rais hajazungumza hata tamko la kisiasa kuonyesha kwamba anachukulia haya mambo kwa uzito. Hilo linakupa ujumbe wowote kama mchambuzi? Kuzungumza ama kutokuzungumza haiwezi kutumika kama ile the measurement ya kusema kwamba jambo hili linachukuliwa na ile seriousness ambayo inahitaji. Ni ya kwamba hata mimi naona huko kunyamaza kwa rais ni jambo nzuri, kwa sababu nilianza mwanzo kusema kuna ile jambo inaitwa statecraft. Leo tukiweza kusikia katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo mengi yanafanyika. Tuko na hizi security threats ambazo zinatukumba kama nchi, mambo ya terrorism na mambo mengi. Hatuwezi kuwa tunapatiwa briefs kila siku. Niko na uhakika kwamba tangu Rais Uhuru Kenyatta aingie katika uongozi wa nchi, hata mara moja mara mbili labda kuna lile jaribio ya mtu kujaribu kumdhuru, lakini haiwezi kuletwa nje kuambia raia tulipata information ya kwamba ilikuwa hivi na hivi. Maana kuna ile sensitivity ya information kama ambayo inakuja, na ya kwamba naibu wa rais hakuenda kwa media na hakutoa press release kusema kwamba maisha yangu iko hatarini. Alisema yale ambayo yameshajitokeza katika vyombo vya habari na kujitokeza hadharani na kufuatia hata taarifa ambayo tumeiona. Hisi kama mchambuzi kuna mpasuko ndani ya baraza la mawaziri? Kwa sasa siwezi kusema kwamba ni mpasuko, ni ile wasema ni confusion ya kwamba sasa kuna mawaziri ambao wamekuwa implicated ya kwamba nyinyi mko katika kikundi moja ambao mnapanga mambo fulani. Kwa hivyo hata najaribu kufikiria wakiitana katika baraza la mawaziri watakaa namna gani. Kwa hivyo lile jambo ambalo linahitajika ni hiyo statecraft, warudi katika katiba yetu, warudi ya kwamba ukiwa unatumikia nchi katika ile national executive ambapo ofisi yako imewekwa katika katiba, lazima ufanye kazi kulingana na mambo fulani. Article 10 ya Constitution National Values, kuna leadership and integrity chapter 6, na pia ile zile kipengee ambayo inatengeneza ofisi zao. Kwa hivyo hii si ofisi ambayo tunaweza kuchezea mzaa. Kwa hivyo jambo ambalo linahitajika wakati huu ni ule hekima ya hali ya juu katika ile level ya president hata deputy president na katika baraza mawaziri waweze kueleza kwamba jambo hili sio jambo ambalo tungependa iende nje kwa kama siasa. Jambo lingine ndio nimalize ni ya kwamba sasa hawa cabinet secretaries wamerushwa katika ulingo wa kisiasa. Katiba inasema kama vile mheshimiwa amesema ya kwamba ukiweza kutumikia nchi katika hiyo nafasi haufai kujihusisha kwa siasa yoyote. Kwa hivyo ni jambo ambalo sasa tunafaa tuweze kuongea kama nchi, kwa maana imetoka nje, lakini jambo langu ambalo ningesema ni kwamba si jambo tunafaa kuchukulia mzaha, na lile jambo linahitajika kwa sasa Wakenya wanafaa ama kila mtu hata wanasiasa waache kuweza kutia moto ama kuweza kuchocheza zaidi, lakini tuweze kuombea wapate hekima. Asante. Javas, wengi wanasema kwamba kama alivyosema Kipulei ni kwamba inakuwa vigumu sasa kwa mawaziri wale ambao wametuhumiwa kuwa walihudhuria hivyo vikao vya kupanga njama ya kumwangamiza naibu rais. Naibu rais ni sehemu ya baraza la mawaziri likiongozwa na rais mwenyewe. Inakuwa ni vigumu kukaa katika vikao na kuangaliana ana kwa ana na kuzungumza masuala yanayomgusa mwananchi wa kawaida. Una wasiwasi kama mchambuzi kwamba vuta ni kuvute hii na matukio ya hivi karibuni ya kisiasa yanaathiri utendakazi wa serikali na hususan mawaziri ambao ndio tuseme nembo ya utendakazi wa serikali? Mwanzo kaka Swaleh, ningesema kwamba kwenye giza totoro ni kawaida ya majibu ya kubweka mibweko. Na ukiangalia ndiposa wanapata kwamba japokuwa swala muhimu la maisha ya mheshimiwa naibu wa rais yameibuka kuhusu tishio katika maisha yake, pande zote za kisiasa zimeingilia swala hili na kuanza kuweka masuala ya kisiasa ndani yake na kutumia nafasi hiyo pia ama fursa hiyo kuweza kutuma chembe za kisiasa. Na hiyo haingekuwa sio ustaarabu na haihitajiki. Ni kwa sababu ya chembe hizo za kisiasa
Ndiposa imebuka maswala kwamba je, kuna mgawanyiko katika baraza la mawaziri, na imesemekana pia kwamba wiki iliyopita baraza la mawaziri alikuweza kuketi ilipokuwa imekusudiwa ama kutarajiwa mahakama desturi ili waweze kuzingatia masuala ya baraza na masuala ya kuendesha nchi. Na ripoti rasmi kutoka urais haijakuja kuzungumzia swala hilo. Na wananchi inafaa wajulishwe masuala yote na jinsi ambavyo pia nchi inavyoendeshwa. Lakini iwapo tuhuma zimeanza kulimbikiziwa sehemu moja ikinyosha kidole katika kwa sehemu nyingine, wote wakiwa katika baraza la mawaziri, hiyo inaonyesha kwamba kumekosekana sasa imani na katika baraza hilo. Iwapo kwamba itasemekana kwamba mawaziri wengine hawana imani na sehemu nyingine kwa sababu ya tofauti ama kinachokisiwa kuwa tofauti za kisiasa, basi inaonekana kwamba nyumba hiyo imeanza kuyumbayumba, na itazuia utendakazi ambao ni mwafaka kabisa, iwe katika kutekeleza sera ama hata kutekeleza sheria. Na pia inamaanisha kwamba mawaziri ambao haifai wawepo katika ulingo wa kisiasa, iwapo sasa miguu yao imeanza kuelekea ama wanainyosha miguu yao wakiingilia katika masuala ya kisiasa ambayo yanalenga masuala ya urithi ya siasa za mwaka 2022, basi ni Wakenya ambao sasa wanachukuliwa mzaha. Kwa sababu pale ambapo Mheshimiwa Rais na naibu wake walipochukua usukani baada ya kushinda kura, walisema kwamba watatekeleza masuala makubwa, masuala ya sera na miradi ya maendeleo ili kupeleka taifa hili mbele. Pale ambapo tumefikia sasa, wengine wakisema kwamba pengine Mheshimiwa Rais na naibu wake haonani macho kwa macho. Wengine wakisema kwamba baraza la mawaziri sasa limetofautiana. Haya yote yanagusia jinsi siasa zetu zinazoendeshwa. Hamna uraibu katika siasa zetu. Na pia kwamba unajua usema kwamba mwamba ngozi anavutia kwake. Sasa kila mwanasiasa kwa sababu ya tamaa ya siasa za 2022 wameanza kuvutia upande wao. Na hiyo sasa inazuia utendakazi mwema. Mheshimiwa Pamela, utueleze manake haya mambo ambayo yanaonekana kama ni mgawanyiko ndani ya baraza la mawaziri, wengi wanahisi kwamba yana uhusiano wa moja kwa moja na ule muafaka wa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa chama chako Mheshimiwa Raila Odinga, na kwa upande wa pili wale ambao wanapiga ngoma ya kisiasa ya mwaka 2022 kwa upande wa naibu rais William Ruto. Kuna mfungamano wowote? Sioni. Jameni, Wakenya tukue watu wa kulenga. Mimi hapo ndio nitakwamia. Kwa sababu wakati tulichagua kwa wakati wa uchaguzi, tuliona hayo yote yalitendeka na ilikuwa mbaya kwa kila mtu. Pembe zote kila mtu alikuwa analilia amani. Usiku moja tukaamuka tukaambiwa Uhuru Kenyatta ambaye walikuwa wanagongana na Raila Odinga wamefikiana. Wakasema jameni, wacha tufanye amani. Walisema wakafanya handshake. Alafu Kenyans wakaanza kuspeculate. Nini iko kwa hii handshake? Handshake ni handshake tu. Kama tuna fight na tumeona wacha tuache hii fight, wacha tuende pamoja. Kwa hivyo sasa kile nasema, mwenye anataka kufanya hii kitu tukaipeleke mbele tukielaumu Raila no, we are missing the point. Najua both Raila na Uhuru Kenyatta na viongozi wote wenye goodwill tunasema tuachane na siasa ya 2022 na tulenge development. Swali la moja kwa moja Mheshimiwa. Yes. Unaamini kwamba katika baraza la mawaziri hakuna camp Uhuru Raila na camp Ruto 2022? Mimi sikuwahi kujua hivyo mpaka hii kitu umeplay hapa. Kwa sababu sioni kwa nini wanakuana na hiyo makambi. When these people were swearing in, hawakusema watatekeleza mambo ya Ruto wala Uhuru. Walikuwa wanataka kufanya kazi, kutengeneza majukumu ya Wakenya wote. Kwa hivyo, hii mambo ya kuonekana, nafikiria ameisema vizuri. Hakuna haja ya kuangalia hawa mawaziri. Sasa mtu anatuambia hawa ni watu wa Ruto, hawa ni watu wa Uhuru Kenyatta. Na sisi tunawaona kama wenye wako vinara kwa kila idara kutekeleza development. Hapo ndio tuna mess kitu. Na kama Wakenya wote wananisikiza hapo nje, mimi ningefikiria Wakenya wasimame hapo timamu, wakatae kuingia kwa hii siasa. Hii ni siasa mbaya.
ambaye Moi alisema wakati mwingine siasa mbaya maisha mbaya. Kwa hivyo kwa sasa kile najua Uhuru Kenyatta amekuwa akisema. Wakati Mheshimiwa Waziri Munya akizungumza nje ya makao makuu ya DCI, aliulizwa na mwanahabari mmoja kwamba kutokana na haya madai ambayo yametolewa na naibu rais kuhusiana na kuwepo kwa njama za kutaka kumwangamiza, nyinyi kama mawaziri ambao mnapaswa kukaa pamoja na kufanya hata vikao na yeye katika baraza la mawaziri, mtaendelea kushirikiana? Na majibu yake aliwashangaza wengi wakahisi kwamba Munya ameashiria kwamba itakuwa ni vigumu kufanya kazi na naibu rais katika mazingira kama hiyo. Linakutia wasiwasi kama kiongozi? Wacha niseme hivi, ndugu yangu, unajua wakati kama huo ukiona Munya, hata wewe sahi ukiambiwa hapa vile tukuikwa hii chumba, wewe kama mfanyikazi hapa, mambo itokee ati unataka kuua one of your senior, utatoka hapo kama uko na hasira. Na wakati ule ukiona Munya, kweli walikuwa wamekasirika, lakini vile tunasema, mimi sioni ni nini kimeharibika. Kama the same Munya alisema, hii mambo inafaa ichunguzwe, hii mambo inafaa tupatiwe maarifa kamili, kwa sababu aliadmit walikutana kama viongozi wa Central Kenya, kwa sababu allegedly MPs wao walikuwa wanadai ati hawawezi kuwafikia. Kwa hivyo ilikuwa meeting yao kama jamii. Sasa sisi wote hatuwezi sema ni nini walisema huko, hatujui. Kwa hivyo kama hii uchunguzi tunasema hapa ingefanywa na tupewe kitu substance that we can discuss and talk about, then kuna reason. Lakini kwa sasa mimi ningeomba hawa mawaziri wote wakumbuke jukumu lao ni kuserve wa Kenya, sio kuserve mtu mmoja. Kama tunaweza enda hiyo direction, tutaokoa Kenya. Lakini tukienda kwa hii mambo ya siasa za Pamela ama siasa za mwingine, basi tutagawanya nchi yetu, na hiyo ndio tunataka tuwe na amani na tufanye maendeleo. Mheshimiwa Pamela amekataa kabisa kulijibu ni kwamba je, katika baraza la mawaziri kuna kampu Ruto 2022, kampu Huru Raila handshake? Salim, kuna jambo ukiweza kuangalia swali hilo, hata kulijibu katika baraza la mawaziri pekee haitakuwa lile ambayo inaitwa sufficient answer. Ukiweza kuangalia ile siasa yetu ambayo muundo wa siasa vile inaendelea kwa sasa, kwa sababu kuna ile jambo nje hatuna shaka limejitokeza wazi katika ngazi za bunge, katika ngazi za siasa, lakini linapofika katika baraza la mawaziri Charles linakuwa ni haifai kwa hivyo, haifai kwa hivyo. Lipo kwa mtazamo wako? Ndio nataka kujibu, nilikuwa nakupa jibu ya kwamba mimi huwa naangalia, nasoma katika taarifa za habari, nasoma habari ya kwamba kuna kambi moja ambayo inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na kuna kambi moja ambayo naibu wake anaongoza. Lile swali ambalo najiuliza, wanashindania nini hao viongozi wawili? Na ni jambo ambalo nadhani ni kitu ambayo ni narrative ambayo imetengenezwa ambayo sio ukweli. Kwa sababu ndio kuna wale ambao wanajiita kieleweke tangatanga, wanasema kwamba wanajiita kieleweke, wanaegemea upande moja. Swali tunauliza ni kwamba je, umaye muona Rais Uhuru Kenyatta katika rallies ya kieleweke? Ama umaye muona hata Raila Odinga katika hizo rallies? Ni watu ambao wanakuja wanasema sisi tuko hapa, wanajilimbikizia mtu mmoja na kujilazimisha hapo, iwapo yeye mwenyewe ilhali yeye mwenyewe hajasema mimi niko upande huu. Mimi nikiweza kumuona Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba huwa anazungumza kwa wanasiasa wote, lakini kuna kitu ambao umekuwa ugonjwa katika nchi yetu ya kwamba rais akiweza kuzungumza tunajaribu kusema kwamba alikuwa anamlenga fulani, hakuwa anamzungumzia fulani, na hii jambo limechukuliwa likapelekwa katika baraza la mawaziri. Ndio nasema ya kwamba kama kwa manufaa ya mtazamaji, kama nitakuwa na kuelewa vizuri, wewe unahisi kwamba uhusiano wa kisiasa na kikazi wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake ni shwari kabisa? Sio shwari. Rais na naibu wa rais wanafanya kazi vizuri, na sisi hatuwezi, kama vile unaona vile mheshimiwa ameongea kuhusu handshake. Wakati Uhuru Kenyatta rais na kiongozi wa NASA Raila Odinga walikuja wakasalimiana, kuna mambo mengi ambao Wakenya hatukuambiwa na hatujui, na hakuna ambaye atatokeza na kusema mimi ninajua ni hivi na hivi. Kwa hivyo hata hivyo hakujatokea wakati wowote ambapo rais ameweza kuja na kusema wewe naibu wa rais fanya hivi na hivi. Wamekuwa wakifanya kazi pamoja vizuri, na nadhani ya kwamba wakati wowote Rais Uhuru Kenyatta amekutana na naibu wake wa rais katika sherehe zao ama katika zile shughuli zao za kitaifa ama za kiserikali, unaweza kuona jinsi wanakaa vizuri pamoja. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ningependa kuliita ni false construct ambayo inatengenezwa kwa watu ambapo zile forces ambao wanajaribu kujaribu kuunda hiyo division katika hiyo level ya juu ya serikali. Lakini sasa ukianza kuangalia
haipo hiyo division. Tusaidie maana nataka tumalize. Kwa sababu nimalize ya kwamba division hii haipo kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta aombi kiti 2022. Kwa hivyo haiwezekani kusema kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaongoza mrengo mmoja na ashindane na naibu wake. Nisaidie kidogo maana kauli ya mwisho. Sitasema kwamba hamna uhasama na uchochole katika siasa za nchi, haswa katika zile ngazi za juu. Na ndiposa masuala ambayo inafaa tuyatenge kabisa. Mwanzo, kama ni swala la tishio la maisha, lichunguzwe vizuri ili ukweli uweze kujulikana. Pili, ni kwamba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wa Rais waweze kuchukua usukani. Kwa sababu tuwajua na wanaelewa kabisa kwamba kila chombo kina mawimbi yake. Mawimbi yake ndio. Chombo cha Jubilee kina mawimbi yake. Na wakati wao ni sasa. Iwapo kwamba hawataongoza chombo chao kwa njia ambayo kama marubani, kwa njia ambayo inastahili, basi mwisho wa hatimu hii lawama zilimbikizwa wao. Iwapo kwamba ukweli unaweza dhihirika katika masuala la madai hiyo, na kwamba pia baraza la mawaziri lina mgawanyiko, basi hapo pia itaonekana wazi kwamba konzo la maji aliweze shika katika kitanga cha mkono. Na twaomba viongozi wetu waweze kuimarika, kusimama kidete na wafanye majukumu yao kwa mujibu wa sheria na mujibu wa katiba yetu. Shukrani sana. Kwa kumalizia kauli ya mwisho. Kwa kumalizia nataka kusema hivi. Viongozi wetu Uhuru Kenyatta na Ruto tumewakubali kama president wetu na deputy. Na nataka kuomba sana sana wale wanasukuma sana DP wetu wajue wakati uko deputy wa mtu, tulia, wache jamaa toke kwa kiti ukaingie. It is common knowledge. Saa hii to mention this, but tumesikia body ya Safaricom kile wanasema. You know, kama executive akitoweko, the common knowledge ni kwamba one of the contenders or the interested parties must be the deputy. And you see, it is too early. Hatuwezi gonga hii debe na tudonge. Hii ndio inaribia. Mimi nawaambia kwa roho safi. Hakuna haja ya kuendelea kugawa chama yao kwa sababu a section yao imekataa kusikiza kiongozi wao kinara ambaye anasema hebu jamani, kwa sasa tutulie, tusifanye hii siasa ya 2022, tufanye maendeleo. Kwa sababu hii ndio Wakenya wanataka. Hata mimi nataka maendeleo. Kwa hiyo Wakenya tutulie, tusipeleke hii mambo out of proportion. Shukrani sana. Tungependa hata upate kauli, lakini naambia muda wetu umekwisha kabisa Charles. Lakini ningependa kuwashukuru sana Javas Bigambo, mchambuzi wa masuala ya sera, siasa na uongozi, Mheshimiwa Pamela Odhiambo ambaye ni mwakilishi mwanamke kutoka Migori, na Charles Kipkulei. Na sisi tunakamilisha hapo, lakini taarifa zaidi zinaendelea kujia kupitia NTV. Tutakuwa na NTV atuana muda wote kutoka sasa saa 7 kamili na baadaye kidogo NTV alasiri. Mimi nitarudi hapa jioni na mwenzangu Jen Gweri kwa kufanikisha makala mazima ya NTV jioni. Kwa heri kwa sasa. This is NTV.